Hello students, in this video we are going to find the square root of a polynomial. So in the last video we used the factorization method to find the square root. So in this video we are going to use the division method. Using long division we are going to find the square root of the given polynomial. So here the given question is 64x power 4 minus 16x cube plus 17x square minus 2x plus 1. When you look at this question, the first term and the last term. So in this type of question, the first term and the last term must be a perfect square. So this is 8 8s are 64, x square into x square, x power 4. The first term is a perfect square and the last term 1 into 1 square. 1 square is equal to 1. So in this type of question, the first term and the last term must be a perfect square. So before you proceeding to find the square root of a polynomial, you have to ensure that the degrees of the variables in ascending order or in descending order. So here it is in descending order, x power 4, x power 3, x power 2, x power 1, x power 0 constant. 4, 3, 2, 1, 0. So this is in descending order. So if they are giving in the mixed in the form of mixed form, you have to arrange the variables, the degrees of the variables in ascending order or in descending order. So here it is in descending order, so we will do as it is. So it is very simple. You have to remember the steps, the process, how it is going. 64x power 4 minus 16x cube plus 17x square minus 2x plus 1. This is the given question. First you write the given question. Then the first term, the square root of the first term, it must be a perfect square. இந்த முதல்ல இருக்க டேமும் இந்த கடைசியில் இருக்க டேமும் எப்பயுமே ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக தான் இருக்கும். இதோட ஸ்கொயர் ரூட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். 8 8s are 64. 8 இதுக்கு x ஸ்கொயர். ஒருவேளை நம்ம இதை அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதி இது இங்கிட்டு வந்துருந்துச்சுன்னா 1 is 1 அப்படின்னு வரும். ஸோ 8 8s are 64, x square into x square, x power 4. So remember, always the first term will be same. First term மாத்திரம் எல்லாத்துக்கும் சேமாக வரும். You can understand later. So change the symbol. If it is plus, you have to write it as minus. If it is minus, you have to write it as plus. So now plus 64x power 4 minus 64x power 4 will be cancelled. So then bring the next two terms. Minus 16x cube of the term plus 17x square. Then இதை கீழே கொண்டு வந்த உடனே next what you have to do, whatever is in the quotient you have to multiply by 2. இது அப்படியே 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இதுக்கு நேராக இங்கே எழுதணும். 16x ஸ்கொயர், 8x ஸ்கொயர், அதை 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 2 into 8 16x ஸ்கொயர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. தென் இதை 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண உடனே the first term must be divided by this. Minus 16x cube is divided by 16x square. So 16 cancel, minus x cube by x square. இது மேலே 3x கீழே 2x இருக்குது, which means minus x into x அதான் x cube. x square is x into x. 2x அடித்தோம்னா minus x. Okay. Now that minus x must be right here and here. அது அப்படியே என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை அப்படியே அங்கே இங்கே எழுதிடும். Then using this minus x, we have to multiply these two terms. Plus into minus, minus 16 into 1, 16, x square into x cube. இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1, நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 16 x square into x cube by அடுத்து ப்ளஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் x into x square.
understand? After எப்பயுமே பார்த்து இது சேமாக வரும், இது ரெண்டும் same, these two terms are same, like that the terms will be same. Then change the symbol, minus become plus, plus become minus, opposite sign will be cancel, always the first two terms will be cancel. Okay, now symbols are different, இது plus இது minus, so subtract பண்ணணும். 16x square, 17x square la ஒரு x square subtract பண்ணோம்னா 16x square big number symbol plus, not necessary to write plus. If it is minus we must write that symbol. Then bring the next two terms, plus 1. Okay, now what we are going to do, what is the process? இதை கீழே கொண்டு வந்தோம்னா இங்கே என்ன பண்ணணும், அடுத்த ஸ்டெப்பு, whatever is in the quotient we have to multiply by 2. Like that, here whatever is in the quotient we have to multiply by 2. 2 into x square, 16x square minus 2 into x, 2x. Okay, இதை multiply பண்ணோன்னே next step, the first term must be divided by this first term. 16x square by அதோட first term 16x square, numerator denominator same, so 1. We have to write that number 1. Plus 1 means we have to write plus 1. If it is minus 1, we have to write minus 1. அங்கே எழுதணும், இங்கே எழுதணும். அந்த இங்கே டிவைட் பண்ணி வர்ற ஆன்சரை we have to write here as well as here. அதே மாதிரி like that, plus 1 plus 1. Okay, now after we wrote what we have did, இதை வச்சு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே கீழே எழுதணும். அதே மாதிரி இதை வச்சு இது மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதணும். 1 into 16x square, 16x square. 1 into minus 2x, minus 2x. 1 into 1 plus 1. Now we have to change the symbol. So plus become minus, minus become plus, plus become minus. So plus minus cancel. Plus minus 2x plus 2x will be cancelled. Plus 1 minus 1 will be cancelled. All time cancel ஆயிடுச்சு, remaining 0. So you have to remember, if the given polynomial is a perfect square, this remainder will be 0. This remainder will be 0. So 0 வந்த பிறகு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, what we have to find, the square root of 64x power 4 minus 16x cube plus 17x square minus 2x plus 1. இதோட ஆன்சர் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்கொயர் ரூட் is equal to modulus, what is the square root? The square root 8x square minus x plus 1. So என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, if we multiply 8x square minus x plus 1 by 8x square minus x plus 1, இதவே ரெண்டு தடவை எழுதி மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா we will get 64. ஏன்னா இதை the first term இதே term இங்கே எழுதி மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 64x பவர் 4 வரும். கடைசியில் 1 இருக்கிறதுனால 1 1 is 1 வரும். ஸோ this is the square root of the polynomial. So you have to remember the steps. First we have to write the square root. அடுத்து ரெண்டு ஸ்டெப்பை கீழே கொண்டு வரோம், மேலே இங்கே என்ன இருக்கோ அதை 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடணும். Then we have to divide the first term by the first term. அந்த டிவைட் பண்ணி வர்ற ஆன்சரை இங்கே ரெண்டு இடத்துலையுமே எழுதுகிறோம். இதை வச்சு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க. தென் சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு bring these two terms. தென் இதை கீழே கொண்டு வந்த உடனே இங்கே என்ன இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க. அடுத்து ஃபஸ்ட் டைம் ஆல் டிவைட் பண்ணி வர்ற ஆன்சரை வச்சு 3 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ரிமைண்டர் will be 0. வெரி சிம்பிள் மெத்தட். தேங்க்யூ.